Along the bright blue waters of the Indian Ocean lies the coast of Kenya, a region of breathtaking beauty, swaying palms, untapped promise, and resilient people. For decades, the counties of Tana River, Kwale, Kilifi, Taita Taveta, and Mombasa have remained untapped. But a new dawn is rising. The Kenya Kwanza administration is reshaping the destiny of this region through strategic, multi-billion shillings investments that are transforming lives, boosting trade, creating jobs, and laying down the infrastructure for long-term prosperity. From rugged roads once impassable during the rains, now replaced by all-weather highways connecting communities and markets, to the rise of affordable housing estates built with dignity and vision for every Kenyan family. From the deepening of the blue economy, where fisherfolk are empowered through modern boats and fishing gear, ports, and cold storage facilities, to green energy solutions lighting up remote islands like Mkwiro, once forgotten, now fully alive with solar possibility. It is a bold declaration of equity, inclusion, and national progress. This is the story of Kenya's coast, a story of infrastructure, energy, housing, farming, mining, and a thriving ocean economy. This is the face of a government's promise in action. This is the future being built now. Roads are the arteries of development. In Mombasa, Kilifi, and Kwale counties, 97 kilometers of major trunk roads are being constructed to bitumen standards at a cost of 33.3 billion shillings, unlocking access to markets, schools, hospitals, and tourism hubs. Barabara huwa siku zote huwa ni kitu cha faida. Si unajua kukiwa na jamaa, hata saa zingine unajua mtu anaweza kuwa mgonjwa na akachelewa kupelekwa hospitali. Lakini barabara ikiwa iko vizuri, unakuta kuna urahisi, hata mtu akiwa mgonjwa anaweza kupelekwa hospitali kwa uharaka. Kwa hivyo wakati wote wa barabara ni faida tu. Hakuna hasara ya barabara. The 7.6 billion shillings dualling of Mombasa-Mtwapa Road involves construction of a 4-lane dual carriageway with service lanes, footbridges, and non-motorized traffic facilities from Nyali Bridge to the start of Mtwapa Bridge, a distance of 13.5 kilometers. Hii barabara ikiisha ita create a very big impact kwa economically, kwa sababu ukiangalia kuna jam kubwa sana na pia biashara imekuwa si mzuri. So unaona kwamba hii barabara ikijengwa, kampuni mingi hata ukitembea kwa hii barabara kwa sasa, venye wawekezaji wameanza kuja, kuona kwamba kuna kitu inakuja. Kuna watu wameanza kuinvest kwa barabara kando, hata plots ambazo zilikuwa zimeachwa tumeanza kuona wameanza kujenga. Na pia kwa wale ambao wanasafiri na wale wafanya biashara upande wa matatu, pia naona gharama yao ya kufanya biashara itarudi chini, kwa sababu magari hataharibika, na pia hiyo kutumia mafuta mingi na muda mrefu kwenda town na kurudi. Na pia kwa ule abiria ambaye analipa, niko sure atalipa pesa kidogo, kwa sababu kampuni mingi za sako za matatu zitakuja, kwa sababu barabara ni mzuri, kumaanisha tear and wear itakuwa imereduce. Kila mtu atataka kufanya biashara hapa. Other road projects include the 6.9 kilometer Mombasa Southern Bypass, Mteza-Kibundani Road, at a cost of 2.2 billion shillings, construction of the 9 kilometer Mwache-Tsunza-Mteza Road that consists of 660-meter-long Mwache Bridge in Kwale County, linking with Mteza Bridge to complete the South Coast mainland connection. It will cost 4.8 billion shillings. The government has also set aside 2.2 billion shillings to upgrade the 33-kilometer Bamburi-Mwakirunge-Kaloleni Road to bitumen standards. Another 11.4 billion shillings have been pumped into the dualling of the 30 kilometers Mombasa-Mariakani Road between Kwajomvu and Mariakani. The objective of the project is to decongest the city of Mombasa. It is part of the greater Mombasa to Mariakani Highway project. The Lot 1 begins at Digo Road all the way to Kwajomvu, 12 kilometers,
Then we do lot 2 from Kwajomvu all the way to Mariakani, a total of 30 kilometers. As we all know, there's a Bonje section where it is identified as a black spot. We are proposing to reduce the meandering curves to make it a more safer and accommodative road for every road user. Kitambo kabla hii barabara haijaanza kulikuwa na mambo ya ajali, jamu hapa kwa hapa, usafiri ulikuwa hauko mzuri. Lakini kwa sasa tunashukuru. Mambo ni mazuri na pia vijana wetu walipata kazi, wanafanya kazi kwa hii barabara tokea ianze. Tunashukuru sana. In Nyali, Diani and Matuga, the government has injected 8 billion shillings through the affordable housing program to construct state-of-the-art houses that will provide dignity, security and shelter to citizens from all walks of life. Umradi vile nilipata kibarua, hii kibarua vile nilipata na kaeka pesa kidogo kidogo, nataka hata ikiwezekana nichukue nyumba yangu hapa. Hiyo ndo imani yenye niko nayo na naona nitaweza faulu. The Diani White House Affordable Housing Project is strategically located within Msambweni constituency, Kwale County. 154 units are being constructed at the second beachfront area at a cost of 554 million shillings. This development aims to offer a diverse range of residential options, including social, affordable and market-rate housing units designed to cater for various income groups. The Matuga Affordable Housing Project in Kwale Town will deliver 213 affordable housing units, 8 commercial units, a kindergarten, a basketball pitch, and a playground at a cost of 527 million shillings. The Nyali Affordable Housing Project sits on a 23-acre piece of land at VOK near Bombolulu along the Mombasa-Malindi Highway. The 6.9 billion shillings project aims to construct 1,976 housing units. Out of these, 700 units will benefit low-income earners, another 700 units the middle class, while the remaining 576 units will cater for the high-income market. Wenzangu walambe hawana kazi. Pia hapa kuna kazi ambazo zitawaboost, ambazo zitawaepusha na mabalaa huko nje ya kuiba, ukora. Mweza kuja mkajiunga na hao wenye ambao kwa mjengo pia mkapata riziki yenu ya halali. Other amenities include an early childhood development center, primary and secondary schools, a playground, a health facility, a police post, and a market with 1,000 stalls and a commercial center. The design of the units takes care of solar. We have solar devices to shield the windows from the sun. The heights of the buildings of the units, within the units, designed such that there's enough airflow. We have windows cutting across the blocks so that we have natural ventilation in the buildings. The position of the blocks is such that the sun does not go into the buildings directly. Mombasa is really transforming. Mombasa is a tourist hub, and so having communities that where you have both residential and commercial, it's a way of life that majority of Mombasa residents are preferring. And if you really go around Nyali, you'll find a lot of interactions between commercial spaces and residential. In the arid plains of Tana River and Kilifi, water is being turned into wealth. The Bora Irrigation and Settlement Scheme has been rehabilitated at a cost of 1.8 billion shillings through upgrading from pump system to gravity-fed system. This will allow reliable irrigation of over 25,000 acres of farmland, boosting food production and securing livelihoods for thousands of farmers. Katika hii miradi ya gravity ya Bora scheme inatusaidia sana. Zamani tulikuwa tunapata maji kupitia pampu, kwa mwezi tulikuwa tunatumia milioni 10 kupampu ya mashine. Lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu, uwezo serikali kuu Mheshimiwa Ruto, tukangana tukapata ya gravity. Kuanzia saa hii sidhani kama kuna mtoto atoke hapa kaunti kama atoke Bora scheme aende tafuta kazi mahali nyingine, kwa sababu biashara iko. Chote maana anaweza jisaidia na kilimo. Kwa hivyo mimi lengo langu
Baada ya miaka mbili ijayo hutaona mtoto bura kutoka bura aende mahali kutafuta kazi. Overseen by the National Irrigation Authority, the project entails the construction of the Korakora gravity intake, which includes submerged weir, diversion canal, head regulator and sedimentation basin. A 76-kilometer new supply canal has been constructed with canal excavation and lining, a service road, a dike and associated civil works such as runoff crossing culvert, bridges, road crossings and animal watering points. We have diversified into various enterprises. We've seen farmers who are doing onion. We have seen farmers now who are doing rice crop, horticultural crops, and maize for consumption and for seed. Meanwhile, the Galana Kulalu Food Security Project is being implemented through public-private partnership framework in line with the presidential directive. The project has 3 parts comprising of production on 20,000 acres, construction of 300 million cubic meter Galana Dam plus connecting canals, and development of 200,000 acres within the Galana Kulalu scheme. This vision is anchored in the government strategy of attaining a food secure nation. Now, in the framework of the 1 million acres that need to come under irrigation for food production, this project is part of that. And so, while we are making a start at 20,000 acres, we will progress over the years to 40,000 and eventually to more than that towards the same goal of attaining food security. The ambitious project aims at catalyzing private capital into the irrigation space for large-scale commercial farming to enhance food security, reduce food imports and increase exports as espoused in the government priorities in the Vision 2030 Medium-Term Plan 4 and Bottom-Up Economic Transformation Agenda. We already began creating jobs. By the time we are at 20,000 acres, we'll have created more than 2,000 jobs on this farm. We are going to partner with the community to bring improvements in sanitation, clean water for drinking and domestic use. We'll support education systems around here, plus also health systems. At the southern tip of Kwale County lies Shimoni, once a quiet fishing village, now home to a transformative infrastructure project, the Shimoni Fish Port, a 2.6 billion shillings modern marvel that is redefining Kenya's position in the global blue economy. The jetty is dedicated for fish port facilities only. According to international standards, you cannot mix the fishing activity with the public. The general public have been allowed to use the existing jetty, which is just adjacent to this one here. So this is going to be dedicated exclusively for the fishing. We expect to handle up to 50,000 metric tons per year. Equipped with cold storage, processing plants and export facilities, the port will empower local fishers while opening doors to international seafood markets. Huyu pweza nimeachiwa nende nipike ni mboga. Nimenunua kwa mvuvi kwa bei shilingi 200. Nimependa tu pweza, ni mtamu. Supu yake ukinywa baridi atoka mwilini. Poti ikifunguliwa, wakifungua poti kama watakuwa wanachukua na bei nzuri, ndio na mimi nami nitakuwa na manufaa. Si kwamba pengine hati, kwa sababu sasa unajua kama itakuwa ni serikali imechukua hilo jukumu alafu imeleta bei ya kwamba na mimi niwe na majukumu yangu na wananipabia kwamba najimudu katika majukumu yangu, itakuwa kuna shida. Lakini sasa mtu binafsi mwenye anakuja kama huyu, mimi naenda kule nasema mita 40 anakuja na pia mimi nitakupa 300. Sasa 300 itanisaidia nini? Sana nionea tu. Tuko na members kama nimesema 1000 na wakati tumepewa mtumbwi ambao unachukua watu 8, tutashukuru na bado tutashukuru na bado tutashukuru. Lakini ingekuwa ni vyema zaidi kama tungekuwa kila BMU kama itawezekana iweze kuhold meli moja ya uvuvi ambayo takriban inaweza chukua watu 40-30 na kuwa kwa maji kwa muda mrefu, ili tuweze kufaidi pia na hii poti ambayo iko hapa, tusiwaachie wa China tu peke yao. But this prosperity requires protection. Enter the Kenya Coast Guard Service, the vigilant guardian of Kenya's territorial waters. From cracking down on illegal, unreported and unregulated fishing to protecting marine ecosystems and safeguarding fishers' livelihoods, the Coast Guard ensures that our ocean wealth benefits the people of Kenya.
For us to ensure that there is an enabling environment for the blue economy to flourish or thrive in Kenya, there is need for security and safety. So our biggest function or mandate is to ensure that our maritime domain, our territorial waters, are safe and secure for the fishermen, for anybody intending to do business, for the sea routes, for the Kenya Ports Authority to receive ships and boats that can do business in Kenya. We need to have a secure environment. Deep within the lush highlands of Taita Taveta County lies one of Kenya's hidden treasures, the Savorite. Discovered along the ancient Mozambique belt, the Savorite rivals its Tanzanian cousin, Tanzanite, for brilliance and rarity. Here in Chawia, Mwatate sub-county, generations of miners have staked their lives on this green gem. Huu ndio uchimbaji wa Savorite na una changamoto mingi. Unahitaji akili mingi, unahitaji maarifa mingi. So serikali kidogo ikiona mchimbaji at least ijaribu kumsikiza na kumwelewa anasemaje, kwa sababu kwa ground vitu ni viko tofauti. Vitu ni tofauti kwa ground kwa sababu kunahitaji mambo mengi. Ukiangalia hii yote timbering imefanywa, hii ni mbao imefanya hapa. Hizi zote chuma zimefungwa ni gharama. But hii sekta ikiboreshwa upande wa fedha za kigeni. Nimetangulia kusema branding. Hii Savorite serikali ikichipu hii brand kwa kiwango cha juu, basi italeta wanunuzi wengi kutoka nje na italeta dola ya kutosha. Na kwa sababu kukiingia dola, basi kumeingia uchumi umefanya nini? Umeamka. So tulikuwa tunaomba serikali ili haya madini tuyavune kwa urahisi. Maana mashimo mengi yakifika kwenye kuanzia 200 meters kwenda mbele, basi inakuwa ni mwisho. Maana unakuta unaajiri watu, unaweka vijana wengi, basi unakuta hata ambao kuwapatia chakula inakuwa ni ngumu. Sasa tulikuwa tunaomba serikali ikiwa inaweza mashimo kama tupate mashimo, hata tutake mashimo mengi, mashimo kama 10, serikali tushike mkono waeke hii Munrop itusaidie. Basi serikali ikiweka hii Munrop, basi madini yatatoka kwa wingi na serikali itapata pesa. Sisi hapa Chavia Community Based Organization tuko na vile 3,000. Lakini sasa claim kumetoka kuanzia 10,000 kimeenda 50,000. Kwa ukweli tunaona hiyo imeenda juu sana. Tulikuwa tunaomba serikali tena kwa unyenyekevu itusaidie washukishe, hata kama itatoka 10,000 iende 20 nafuu. Mining Savorite is not for the faint-hearted. It demands heavy investment in equipment, manpower and courage. Despite the wealth beneath, many miners operate with basic tools, risking collapse, injury and even death. Kuna mali utakuta mwamba ni mgumu, hawezi poromoka, lakini kuna mali utakuta mwamba uko mwepesi. So inalazimu na ureinforce. Kwa sababu ya nini? Usije ukaporomoka. Ukikaa ndani kwa kuko safe, ufuate sheria za serikali, uangalie safety kila kitu namna hiyo. Maisha ndo kitu ya muhimu, alafu hii mengine ifuatie. In Voi Town, the government has established a Minerals Value Addition Center, a strategic step to keep more value within Kenya's borders. Gem City iko mbali, it's a bit distance, so at least wangewezesha tukapata gem center yetu hapa at least hapa CBO Mkuki, kuliko tutoke hapa tena tuanze kwenda mpaka Voi, ni mbali. Yeah. Sasa at least tungepata tu yetu moja hapa hivyo. And the main mandate for this place, one is just for identification. It allows people, it allows locals, it allows the clients to come with a stone to identify, for them to know what they are holding. Apart from identifying, we do for them value addition. For the value addition, what does value addition mean? We do faceting, we do cutting, we do polishing, we do traceability of our minerals, because when one comes, buys from here, we give the movement permit. Because one could be having the exit point in Nairobi, KIA, or in Mombasa, we give the movement permit to show where the stone is coming from. On the remote and pristine Mukwiro Island, the silence of darkness has given way to light. The completion of a solar photovoltaic power plant is providing clean, reliable electricity, not just to Mukwiro, but also to the neighboring Wasini Island, a gem of ecotourism in Kwale County. It is green energy for growth,
power for schools, health centers and tourism without harming the environment. So mradi huu una capacity yake kuna 731 kilowatts, of which we step up to 11 kV and then we step down to the households wanatumia pale. So at now the customers which are using, they are about 550 to 600. We are targeting those customers wakiwa wanatumia stima immediately. Tunashukuru serikali sasa kuona kwamba sisi ni watu wa pwani, kutuletea mradi huu wa umeme na tupate mafriza tuweze kuweka samaki zetu badala ya kwenda kutoka baharini uvuke uende shimoni. Saa hiyo imefutika, ukija hapa unaweka kwa friza mpaka asubuhi unajipanga ndio unavuka, wavuvi wameenda baharini. Samaki haziozi. Wenye kufanya mabiashara mahoteli wameweka mafriza, vyakula vyao vyote viko salama kwa huu mradi. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutuletea huu mradi. Mradi huu umekuwa na serikali ya national government ambayo imeleta stima kwa wanakijiji wa Mkwiro na Wasini, ambayo kwa miaka nyuma mingi karibu ya miaka 100 hakuwa na stima. Kwa na sasa hii tumefaidika na huu mradi ambao wananchi wamefurahia sana, sababu kuna shughuli za kimaendeleo na za kibiashara ambazo walikuwa hawawezi kufanya, lakini sasa hii wamewezeshwa kupitia huu mradi wa stima. Natoa shukrani kwanza kwa huu mradi wa moto ambao umetufikia na maendeleo yake ambayo tunayapokea kwa muda wote tangu utufikie. Tunamshukuru Allah. Niliona mimi moja kwa moja Therifes niweke kwa matarajio ya mbeleni, kama naweza kuweka mashine ya kusaga au mashine ya kukata mbao ama mradi ni chochote kile kitachojiri moto wa zaidi, iwe mimi tayari umeletwa na nimeupokea. Sikuonelea kuchukua ule wa Therifes peke yake, wakati kesho kutwa lile ndilo nalo mimi pengine mwenzangu atakuwa mtoto amewezesha zaidi ya hili na ikawa tayari nimeshamsogezea mimi mzazi. From the depths of the sea to the heart of the land, Kenya's coastal region is transforming. Through strategic national investments, lives are changing. Hope is rising and the promise of prosperity is being fulfilled. This is not just development. This is the national government's commitment to equity, to inclusion, and to prosperity for all.